sa atong dinner date, start pa lang na yun, di ba? Appetizer pa lang ta. So, wala pa ta sa main course, of course. So, karon mag-start na ang atong main activity. So, ang sa atong main activity, tadadadan, surprise. So akong i-introduce karon ang atong speaker. So, ako excited yung kay kumurag ng Monday pa lang, nagsige na kong and to be honest no kanang ako ba nakulbaan ko sa akong kaugalingon kay if I'm into something kay kanang mag-focus bitaw ko ana nga butang nga dapat nag-process kog data naun sa naghimo naman noong kong mga teaser ug uban pa no so murag ana so na sikre ayaw niya, wala pa rin siya audio. So, mo to siya, no? So, na-excite kaayo ko nga kanang ma-invite ni sila ba na atong speaker karon. Kay I know from tong naila-ila na ako ni siya nga brother sa Langyaw kanang kabalo ko nga kanang inspiring siya. And what is so kanang amazing kay kanang low-key ra bitaw kanang nami uban nga kanang pag ma-feel ni mo ilang presence pag naa sila, di ba? Kanang murag, na yung mga loud nga kuya, na yung mga kanang bibo nga kuya, na apoy kuya, siya kay kanang low-key ra siya. But you know, nga naa bitaw siya. And somehow, even if kanang panagsara siya mo storya, panagsara siya mo comment, and his words are very inspiring. So, brothers and sisters, na ako maglangay kay murag na late na tag 5 minutes, o di ba? Murag on time kayo. So, late na tag 5 minutes. So, atong i-introduce no, nga atong speaker karon. So, walay lain atong kuya, si Kuya JP. Yay! Yay! Naulaw ko sa Japanese study. Mahadlok ta kay mas ko og malit. Kusing ka na. Tumimasen. Kadali lang ba? Before ka mag-start. Iwag sa ira mo auto eh. Pwede na to ipaila-ila sa secret. Okay. Sige. Kre. Introduce yourself sa Kre. Napilit si Kre. Okay. Petros. Na-out na po sa Kre. Petros. Si Petros is not feeling well siya. So, ato lang hulatan, no? So, basin unya, kanang nana sila chance nga, kanang i-introduce ilang self. So, sorry guys sa interruption, bossing. Sige. Hi, Dozo. Hello everyone. Kaya akong wife diri si Minya ngayon gutong wala kaila. And thank you dahil kay Shobi nga invite ko and I'm happy to see these beautiful people of Langyaw. Sa Mupits, medyo familiar kong uban. Medyo din ako sa mga bago-bago, din ako sa mga anyway, kailan mo kaya? Nakita tayo dito sa una program, wala siguro ka-remember na ako. Okay. So, pag-share screen, disabled akong Agad. Laptop imo gamit ya? Oo, laptop. O na okay na. Akong gi-allow. Okay na. Yan ha. Okay na busing. At sa pwesto lang si Leo. Sugot ka na gamit ko MX3. Nakanari ko sa tingog ni Leo. Wala ko nagamit na. Nana si wala mo siya ka na. Wala siya ka ng DJ bar, lalong kayo tingog. Sa barko na, Leo? Wala pa kuya. ODR ko. Mata sa Manila. No. Mama, they poop us. Mama. It's Yeah. Ayun lang ha. Sige lang, bossing. Kaulat mo. Okay. Oy, muhawa na si Syra. Saan man Syra? Nakahawa na gid siya. Mangluod man dayon siya. Labado yung ulo. Ilay nagkuan mo gud siya kanang staycation gud daw siya. Okay. Yeah. So once again, good evening. I'm 30 minutes for the talk. Ayaw lang ka pa siya. Medyo naghahala kong topic which is suited also karon nga day, which is pre-Valentine celebration. So I will start my talk with this question.
Makita ninyo? Yes, makita lang. Yes. So, in a matter of 20 seconds, once you hear this question, what is the utmost desire of your heart? So, may mo come up sa inyong mind. Sige, ilista ninyo. What is the utmost desire of my heart? Write it in the air. Wala na si Angie. 20 seconds, ano? Okay, so I will start my the next part will be the description of heart. So Ninya is siya ganing heart doctor. Hindi siya related sa physical description sa heart. But actually, ang heart described in Hebrew as lev or libab. So sa unang panahon manggod, all human intellectual activity is in the heart. So nga na pag-perceive sa mga sinaunang ancient people, no? So you know with your heart, you understand and make connection with your heart. Wisdom also dwells in the heart, and heart is what you use to discern. In heart also, you feel emotions, of course, this fear, joy, sadness, muna yung mga feel, no? And the most important also attributes of heart is, it is where your affection are centered, meaning this is where your desires will come out. So the desires of our heart. Okay, so sa una, sa Hebrew pa, may nganing description nila sa heart. So, basa nato sa Bible, when you talk about heart, it's actually the entire intellectual and emotional and all of that. Ikuha na, gisulod na sa ka-definition, which is heart. O basa nato sa Bible. Okay, so, let me proceed. Ganina, yung description sa heart, so we can actually summarize it all. No? So the heart is the generator of physical life, and that is true. And center of intellectual and emotional life, described ganina, physical and emotion, and thought, okay? And the important one, which is very crucial also, is motivated by your desires. So that is the totality of definition of heart, no? So that's why in Proverbs 4:23, specify good ni God to guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So because this is Heart Day and pre-Valentine celebration, so let us examine also our heart. Kaya na yung tagay ng sa may states ng mong heart. And I'll ask you the question again. What is the utmost desire of your heart? So if we look at, kung tanaw na ito balik again ang ingon diri sa Proverbs, guard your heart because it will determine the course of your life. So, I will talk to one person in Bible. I will cite him. An example also nga atong i-discuss. And this man is very common, and you know this man also. So, he wrote this book, Psalm. No, most of the books sa Psalm siyang gasulat. So this is David's utmost desire. In Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord
and to inquire in His temple. So, the question is, nganong istorya mo ni David? Nganong kanino niyang utmost desire? So, you know the background of David. Nabasa ninyo ng book, Kings, Old Testament. Kasi may kabalo dira sa story ni David from the start until namatay siya. Naimo raise of hand. Si Kuya Doms. Si Doms, no? So, ganun kanimay na one thing ni David nga gusto niyang i-desire. And if you are going to look at this verse, i-summarize ito ng yung context is David actually seek intimacy with God. So, you know, David have a lot of experiences, no? Ganun ni come up siya ni nga desire. First, sa man niyang gi-bless siya ni God, no? Himo siyang king. And sa hitabo siya ha. Sunod. Ning nakasala siya. Ang disobey siya ni God. Nakatong nag-commit siya adultery. And that adultery na sundan na po o murder kay gusto niya i-cover up yung sala. Ang himo niya katong nag-initiate siya nga mapatay itong bana sa iyang nakumita ng adultery. So that is a very grievous dako na ginas nga sala, no? And gitago na niya ni God, gitago na niya sa mga tao, wala na kabalo. And actually kabalo si God ana. So di na niya matag. So murag ang life ni David, success, murag nasa cycle ba? And because of that, nag-come up si David o desire. So, anong nag-come up siya ng desire? So, muna itong title sa itong talk karon. So, kung butakan din, gulahin akong title, One Thing My Heart Should Desire. So, muna itong istoryahan karon. No? So, ibalik ko na ako ang experiences ni David. First, nag-experience siya of kindness ni God. No? Gibless siya maayo ni God, di ba? Tagaan siya kingdom, himo siyang king. Tagaan siya guidance. So, nagsik siya guidance ni God, tagaan siya guidance. So, manibuhato ni mo para mag-succeed siya sa mga plan. Kung na-distress siya, nagsik siya comfort. Tagaan siya comfort. And the most important thing na experience ni David ni God is forgiveness and the discipline. And this totality, kana siya nga totality, na gito nga to experience nga sabta ni David ang love ni God. So sa unsa man ka makaingon nga gigugma ka sa Ginoo. Di ba, daghang kita experiences. Minsan dili na to ma-appreciate, pero ang kindness ni God perminti na dira, gina-bless ta niya perminti, una gitagaan ta niya og gift of life. So di na to na malimtan na to nagpasalamat sa iya, di ba? Wa ta niya gihimong baki, gihimo ta niyang tao. And isa pa na, malimtan na ito nagpasalamat sa iya. And that is an act of kindness ni God. Guidance, perminti na ito na ma-experience ang guidance, di ba? Once, sa una, wata kabalo, once ta after graduate. But, i-plaster ta. And that is part of the love na itong na-experience ni God. Comfort. Kung natay mga problema, aman ta, kinsa may makahatag sa tuwa og kaning gaan sa kasing-kasing, di ba? Si God gyapon.
And the most important thing atong na receive nga love from God is forgiveness, because tao ta, sahay ang atong mind dili ma-focus sa unsay iyang will, daghang tagsala mabuhat, and we experience forgiveness, and that is the totality of love nga atong experience. And si David, iyang na-understand, iyang nasabtan ang gugma sa Ginoo sa iya. So, once iyang nasabtan na ng gugma sa Ginoo sa iya, unsay nitabo sa iya, ang iyang heart nag-change. And na-change ang iyang desire. Ang iyang desire kay seek intimacy with God. That is one thing nga desire ni David. So, wala na siya laing desire pa. Sa desire of magkuha ng kalibutan, sa desire nga mahimo siyang ruler sa tanang nation, pero ang iyang desire isa ra gyud, and to seek intimacy with God. So makita nato sa mga writings ni David kung unsa siya ka passionate sa iyang sa iyang desire. When we read this Psalm 73 verse 25 to 26. Diba song ni siya? Whom have I in heaven but you? Song ni Don Moen. And there is nothing earth I desire besides you. So, once nasabtan ni David ang sa kamayon, sa beauty ni God, no? Ang iyang heart and change, and ang iyang gi-focus is gi-desire niya more si God, and more gyud gipangayo. One thing I ask, that I will dwell in your house every day of my life. So makita nato dito sa iyang gi-state nasa Psalm, no? So, my brothers and sisters, no, this is very important kay usahay manggod, daghang kitag mga goals in life, daghang kitag mga desires, but let us examine our desires, no? Because what is the most important thing to mabuhat sa itong life is to seek God and to do His will, diba? So I remember remember na ako just only kahapon lang to nga nako sa Iligan, but look at how time flies, di ba? Dali ra kayong time niya. Ay bitaw nga nang ma-imagine mo ba nga unsay imong gibuhat ato nga time, your free time, na kay mga wasted time nga supposed to be mong gilaan sa usa ka pinaka-importanteng butang ay mga buhat sa imong kinabuhi. You know, it is written here that David was appreciated by God, and this verse is really struck kinis ako because si God mismo na ingon sa iya nga, I have found David, son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Wow. Diba amazing kayo? How about kita? How about you? Do you aspire to seek intimacy with God? Balik ko na to ang inyong answer ngayon na sa what is your utmost desire? What is your utmost desire in your heart? Kung gibutang ba nimo ditong utmost desire nimo, mahimo kung CEO sa kumpanya, mahimo kung pinakasikat nga doktor, unsa pa man na dira. You know, all of that are temporary.
David understand what is eternal, and David know that say pinakanindot ng siyang time, that is to seek intimacy with God. No? So let me ask you again. This is 3 times na ako nagipangutana. What is the utmost desire of your heart? So maybe I don't know about your heart, about the desires of your heart, but maybe it can be changed or natay mga kailangan ni reshuffle, no? Atong desires. Now, you can appreciate actually the Bible. Kung basa ka sa Bible, connected ang Old Testament sa New Testament, no? Ganun nga may suffering because we choose to love ourselves, not to love God. We choose to obey ourselves, not obey God. Yun na ang source sa sin, di ba? Suffering, sin ang source. So, si God nag-demonstrate og love sa toa. Gikan pa sa sugod. Nag-demonstrate na siya og love sa toa. If you read Genesis, no, na verse dito, anak ko nabutang diri. Na isa ka verse dito nga night time nga nagmahay si God. Nga nung i-create pa niya ang mankind. So na say thoughts ana. But he choose to love us, he choose to save us from this type of misery. Because the design of man is actually to be with him, di ba? Maginauna nga design sa man, dapat nata sa presence ni God. But we choose to separate, nag-create taga to ang kagalingon nga world. So, but bisag mo nang hitabo, ang love ni God wala ginanawala, and it's permintigin na siya nagapuro love sa tuwa. So that's why we are blessed because nga na to ang God. Nagpasalamat kay muna ang God nga to ang gi-worship, full of love, full of forgiveness, full of kindness. So once na ilhan na to siya, once atong na-taste ang ihang goodness, so unsa pa man atong i-desire lain, so muna atong question, no? And sa unsa man ipadama sa tuwa ni God ang iyang love. And that is in Romans 8, no, 38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, ahaman gidemonstrate ni God ang ultimate love niya, and that is to sacrifice His Son, Jesus Christ, para mailhan nato ang unseen God that is demonstrated in the life of Christ. So God's greatest love was shown through Christ. We are kabulot atong John 3:16, ba? And in 1 John 4:9 to 10, this is how God showed His love among us, that He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. So, we are saved because God loves us and He chose to save us. And, you know, brothers and sisters, it is our choice. Tagaman tag free will. If you seek closer relationship with Christ or not, no, tagaan tag free will na. So wala siyang
try na to analyze unsa man ang pinaka-importante na to nga baton sa tong life. You know, one of the person nga naka-experience good o ganing overflowing love ni Christ is si Paul, Apostle Paul. Di ba, kabalam ta sa background ni Apostle Paul. Very sincere nga tao, but sincerely wrong. Di ba? Devoted Jew na siya sa una. And yung ginabuhat is gipamatay niya ng mga, siya mo yung ulo na magpamatay sa mga early Christians. So, yan ang gipang demolish tong mga Christians sa una. No? So, once na-experience ni Paul ang love ni God and na-experience niya forgiveness and na-taste niya nga ni si God, nga ni ka maayo itong Ginoo, nga niya ang plano sa tuwa. Muna yung prayer, no? In Ephesians 3:16-19, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know His love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So, sa may prayer ni Paul diri, i-analyze ninyo ang prayer ni Paul. So that we might understand the deep love of God. Muna yung prayer, sabtahan nyo ang deep love ni God sa inyo, ha. Because if you really understand, bisag lalo magagay na yung love, di nga itong matungkad na yung love, that is the first step na atong heart mo change. So muna ang first step na mo change atong heart, and we will desire more of Him, and that is the one thing that we will desire in our life. Just as the one thing that we desire ni David. So in this verse, ipangutan na si Christ, what is the greatest commandment in the law? And Jesus replied, the first and the greatest is love your God with all your hearts, with all your soul, and with all your mind. Kung makita ninyo dali sa verse, i-specify ganyan the first and the greatest commandment. Because if we don't love God first, then we cannot love our neighbor. Diba? Di na tumalatong neighbor kay siya man na nag-show ultimate examples sa love, di ba? Bisag kapila na siya tamak-tapan ka no si Christ. Kapila na siya murag insulto. Pero remain humble. Wala siya ning balos. So that is the ultimate picture of love. No? So ato nakita ni God. So that is the first and greatest commandment of all, that is to love God with all your hearts, with all your soul, with all your mind. Because if you truly do this one, everything will follow. If you are really close, your relationship with God is very close, then it's not hard to love your neighbor because you will do all the will of God. Pero dili sakit sa mga pagbuhat sa will ni God kay tungod sa paghigugma nimo sa iya, ha. Alam mo ito? So, ganong i-love ba nato si God tungod kay we experience His love.
No? Dili ta nahimong Christian kay tungod nahadlok ta may impierno or mahadlok ta sa consequence kung dili nato dawaton si Christ ato ang kaugalingon. But we became Christians because we experienced the love of God. Nagpasalamat ta na, no? So how to evaluate your relationship with Christ? So evaluate atong self. So i-dream na to makita kung unsa atong relationship with Christ, no? How often do we pray? And how often also do we meditate? Always ba ta nagabasa sa Bible ato? I mean, di ba, kung gigugma na to si Christ, kung nag-accept tag lima si saya, ha? Malipay ta nga makabasa sa iyang word, and kanang word niya nasa Bible, that is amazing love, will guide us, will encourage us, and will make our path straight, no? Na dila sa Bible, and salamat ta kay gi-provide na God sa tuwa. So how often do we meditate and read the Bible? So do you joyfully participate in the ministry of Christ? I added here joyfully because ayaw mo ng pinugsan, napasan lang kong adto. Pero tabat ay kalipay, umapil, labi na sa pagsangyaw sa mga balita, no? Kanito ginabuhat karon pag dito sa love ni Christ, kaya ang goodness sa tuwa. And how do you react with people or events in your life? Equates to the deeper relationship with Christ. Diba? Because motto na, first and foremost, is to love God and love your neighbor where follow. So, for example, you encounter difficult people to love. Kung na difficult po daw yung i-react. No? So, because you are difficult yourself na, but God chooses to love you. You are difficult people, you are difficult person, beloved ka ni Christ, and you, kung masabtan na nimo, you will also love difficult people in your life. No? How do you react with events na wala nimo gi-expect may tabo sa imo, ha? Like disappointments, no? Mga negative na mga events. Because you are secure in Christ, you will experience this peace in your heart that nanaon mo nga everything is temporary. I am set for eternal presence of our God. So, So, you will evaluate your relationship with Christ with this one. Kay kung yung deeper ng relationship ni Christ, pero mag-ampo ka o kaning once a year lang, na-question na yung mga gagalingon. I am really on the right track. So, and we are also invited, no? I don't know the state of your heart today, but you know, Christ is always knocking the door. Pumintin naganap nga siya sa tuwa. And he said here in Revelation, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me." So let us reflect in this verse. Let us receive again, no, ang atong desire na mag-intimate relationship with Christ. And think properly what is the most important thing na mabuhat, and what is the top priority na mong gina-desire.
Kung dili na mo ma-achieve ni nga priority, then there's hard feeling di mo dawat, no? So, and brothers and sisters, so we are also reminded na sorry, relax you. This really encouraged me, this verse here, because it is written that what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared to those who love Him. Kung wala itong remember, brothers and sisters, kung sa'yo mong mabutang sa mong mind, nga na ihatag ni God sa imong pag-love sa iya, ha? Wala pa yung tao na ka-imagine kung unsang ihatag, i-reveal niya sa imo. And we think always of the eternal part. So mo na ang sa tagani key. Sayang god ma-distract ta sa kalibutan ng mga noise. And ma-derail lang ato ang heart. And reminded today that what is the most important thing to do in our life is to seek intimacy with God. And for sure, brothers and sisters, kung ato aning i-reflect ning life ni David, and yun sa ni David paghimong the man who is after God's own heart, and yung napunta nga to ang desire, we will desire God's own heart and we seek intimacy with Him. So can I lead you into prayer? A short prayer. So let us bow down our heads. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, we thank you for this day and night. We gathered here, Lord, and to hear the message of God nga mong pa-impress sa mo, Lord. Lord, always remind us, Lord, na whatever happens in life, whatever problems na mong ma-encounter, Lord, wala rin, Lord, sa glory mong prepare sa mga, Lord, sa mabot ng panahon. Lord, give us a changed heart. Give us a changed heart, Lord, na to seek intimacy with you, Lord. Thank you, God, for your love. Salamat, Lord, sa iyong ayos sa mga. Lord, we go on in our journey with our life, Lord. Allow us to think properly, to meditate with your message so that tagos gid sa mong kasing-kasing, Lord. Alam mong sabtan na mong message. Hindi na mong message pag mong basa sa Bible. Allow us, O God, to have a humble heart to listen, the strength to pursue your will, O God. Thank you for everything, Lord. And this we ask and pray. In the name of Jesus, our Savior. Amen. Thank you for your attention. Tapos na ko 30 minutes. So, lapas ko. Okay, so thank you kaayo, Kuya JP. Okay, prepare nga questions. May questions Sige, nila. sige. So, Kanya na lang. karon na ako sa may atong guide. But before that, maghatag lang ko gamay instruction, no? So, kay medyo ubay-ubay man ta. So, natay timer. Atong timer kay si Kuan, si Petros. Si Petros kay feeling sick siya. So, ato siyang i-pray, no, nga kung sa may ang gibati karon nga okay siya. But natay timer. So, ang atong time is nalang tay 4-minute nga sharing, no? So, pag
Short, very salamat kaayo Kuya JP. Mo ni ang guide question ni Kuya JP, but before that, brothers and sisters, kanang hatagan natong time atong self mag-reflect, no? So atong i-request after ta nag-pray, so hatagan i-request na to si Ate Pearl and Looney Otro, no? To give us nalagilon or naglali sila magsuon ba nalagilon natay gamay nga kanang so short time to reflect about the question. So ang atong question, so si atong question Kuya JP.